preparing to live stream the meeting. अच्छा अच्छा, कॉपी स्ट्रीमिंग लिंक। अच्छा, इस पे जूम पे भी लिंक आ गया उसका, तो आप ये लिंक बना के भेज दो सबको। YouTube का? हाँ, अभी उन लोगों को किस तरह पता लगेगा लाइव हो गया कि नहीं? So they have to subscribe to the channel. वो तो मैंने किया है सब्सक्राइब, तो मैं चेक करता हूँ लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा। Let me see here. I'm gonna confirm again. Zenabia channel live. Okay, Zenabia channel live. Channel streaming service. No. Zenabia channel. Zenabia, let's say community center. इसको कंफर्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं। Yeah, no problem. हाँ ठीक है, लाइव। Let me see here. हाँ हो गया ठीक है, उसमें आ जाता है। So if some people ask, you can just tell them कि उसमें live आ जाता है वो, it is an option, I can see it. Yeah, so हो गया। तो अभी आपका क्या प्लान है? अभी कौन आएगा? So 7 o'clock we'll start with Hadith Kisa. Then brother Zahir will read the salam. Then we have brother Mahdi. He's going to be reading a poem in English. And Sheikh will be giving his lecture at 7:20. Then we have a Noha by Murtaza and Manzoor Bhai. And then we have Ziyarate Imam Hussain. And that's the lineup for now. ठीक है, it's good. The only other thing I was thinking is कि So Azim bhai, this is getting recorded and it's live. If people are watching, they're probably. I know, right? That's what I'm saying. So maybe you want to turn off your video now then. Yeah, even the audio is going to be recorded. I know. नहीं वो तो सही है, ठीक है कोई नहीं। Maybe you should pause it. लेकिन ठीक है। So inshallah. ठीक है, inshallah. So we'll wait then. ठीक है? Okay, inshallah. I'll go on mute now. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روان فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت تخلع علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زهوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبت من الزهوف وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا سقاطا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت هذا الكساء وقال له نعم قد أذنت لك ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء ودنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء وقال علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء
قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكانا وسماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الناس لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء. قال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء. وهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. ودخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع شيئتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا ورب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيها جمع شيئتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله هم إلهي ولا مغون إلا وكشف الله هم إلهي ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. وقال علي إذا والله يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين أنت خادم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مصطفیٰ شروع کریں. بسم اللہ رضوی بھائی. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. میرا موئی میرا آغا میرا امام. میرا موئی میرا آغا میرا امام حسین. صبا کو بھیج کے روزے پکر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام. کرے قبول الہی میرا سلام حسین. جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام. پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین. سنانا ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام. رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین. نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام. چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین. پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام. جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین. میری کچھ اور تمنا نہیں ہے اے آصف یہ آرزو ہے بنا لے مجھے غلام. یہ آرزو ہے بنا لے مجھے غلام حسین. فدا ہوں
اس پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Mustafa, you can proceed with the next program. Zahir Bhai, Sheikh has, I think, can we do a Marcia till then? Chale, inshallah. Inshallah. You want to read? ایک درود محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گھر سے جب بہرے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دے پورنم نکلے خویش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے روکے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے روکے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے دیکھے قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رخ کیا شاہ نے سوئے خبر شہنشاہ انام بیر تسلیم جھکے متصل باب سلام اذن پڑھ کر جو گئے خبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام یہ مکہ ہم سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے چین سے صبح گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین سخت آفت میں ہے اب آپ کے یہ نور العین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان ملتی ہے دیکھیے خبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے خبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر اہل کی شر پہ کمر باندھے ہے یا خیر بشر اپنی دیتی سی آپ نے دی تھی اسی روز کی اماں کو خبر والدہ روئی تھی 2 روز تلک پیٹ کے سر والدہ روئی تھی 2 روز تلک پیٹ کے سر اس نواسے کو مگر بھول نہ جانا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے کہیں قتل کا
सामा कहीं लुट जाने का डर, साथ है बच्चों का है बादशाह जिन्नो बशर, साथ है बच्चों का है बादशाह जिन्नो बशर। तंग जीने से हूँ पास अपने बुला लो नाना, अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो नाना, अपनी तुरबत में नवासे को छुपा लो नाना। ये बयां करके जो तावीज़ से लिपटे सरवर, यूं हिली खब्र के थर्राई जरिए अनवर। आई तुरबत से ये आवाज हबीबे दावर, तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पे सर, तेरी गुर्बत के मैं सदके मेरे मजलूम पे सर। कोई समझाना मेरी गोद का पाला तुझको, आए आदा ने मदीने से निकाला तुझको, आए आदा ने मदीने से निकाला तुझको। ऐ मेरे गेसुओं वाले मेरे साबिर शबीर, मेरे बेकस मेरे मजलूम मुसाफिर शबीर, ना रहा कोई तेरा यावरो नासिर शबीर, आए ऐ गोरे गरीबां के मुजाविर शबीर, आए ऐ गोरे गरीबां के मुजाविर शबीर। तू जहां जाएगा प्यारे वहीं चलता हूँ मैं, खाक उड़ाता हुआ तुरबत से निकलता हूँ मैं, खाक उड़ाता उड़ाता हुआ तुरबत से निकलता हूँ मैं। कई दिन से तेरी मादर को नहीं खबर में चैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सखलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन। कहने आई हूँ के मुँह खबर से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। सुन के ये शहने किया आखिरी रुखसत का सलाम, निकले रोते हुए जब रोज़े अनवर से इमाम, शह से उस दम ये किया रो के ज़ैनब ने कलाम, खब्र पर माँ की मुझे ले चलो या शाह अनाम, खब्र पर माँ की मुझे ले चलो या शाह अनाम। लोग हमरा है महमिल में क्यों कर रोऊं, माँ की तुरबत से फिर एक बार लिपट कर डूबूं, माँ की तुरबत से फिर एक बार लिपट कर रोऊं। माँ की तुरबत पे गए शाह बचश्मे खुबार, उतरी महमिल से बसद आओ फुगा ज़ैनब ज़ार, दौड़ कर खब्र से लिपटे जो इमाम अबरार, हाथ ज़हरा के लहद से निकल आए एक बार, हाथ ज़हरा के लहद से निकल आए एक बार। आई आवाज
نرو دل کو خلق ہوتا ہے خبر ہلتی ہے کلیجا میرا شک ہوتا ہے خبر ہلتی ہے کلیجا میرا شک ہوتا ہے ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پر میں صدقے اس پر شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی آ کے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر ہے دلدار دھیان بھائی کی حفاظت کر ہے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا اللہم صلی علی محمد Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How's everybody doing? Assalamu alaikum, Sheikh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, we're doing fine. You are, Walaikum inshallah. Is your connection working fine, Sheikh? Sure. I just started my video. I don't know if you can see me up there. Yes, we can see you. Please proceed, Sheikh. Bismillah. Bismillah. Sure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salam ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen. Sayyidina wa Mawlana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullah ala a'da'ihim ila qiyam yawm ad-din. قال الله في محكم كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. And whoever honors the symbols of God, indeed it is from the piety of hearts. When you look at this verse in Surah Hajj, verse 32, it is a verse that is about Hajj. It is a verse that is in context talking about the animals that will be sacrificed, that are taken with the Hujjaj to Mecca to be sacrificed. And we see in other parts of the Quran, for example, Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Verily, Safa and Marwa are among the signs of God. So we have verses in the Quran that talk about sha'air, or about symbols and signs. That is what, the single of sha'air is a sha'ira, meaning a sign, a symbol. So you see that the symbols used in the Quran are about Hajj and the actions of Hajj. Or you talk about al-budun, sometimes Allah talks about the budun, which is, a sacrificial camel that is used.
But the question that I have for you, brothers and sisters that are listening, is that does this verse, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, and whoever honors the symbols of Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, indeed it is from the hearts, from the piety of the hearts, is it specifically for Hajj or not? Can we say that whoever honors the signs of God, whatever those signs are, then it is a sign of the piety of the hearts. It is something that Allah wants, and Allah is trying to glorify all signs of His religion. When you look at the other verses that I mentioned about Safa and Marwa, it says min, there's a min, and this min is for tab'id, meaning that it is a part, it is one of the sha'a'ir Allah. So it's not limiting the signs of God to only Safa and Marwa. Also with Budun, the sacrifice, also the same way. There's used a min. So some of the Mufassirin, like Ayatollah Makarim Shirazi, say that this verse, whoever honors the symbols of Allah, is not only limited to Hajj, it is limited to any sign of God, any symbol of God. And we will talk about what this verse means then. With this, if you take this verse by itself, it includes any symbol of Allah. And of course, so what are the signs of God? What are the signs of His religion? Some of them are, of course, His prophets, from Prophet Adam to our noble Prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are all signs of God. And also their successors, the Prophet's successors, were also signs of God. How Imam Ali alayhi salam, the tradition says that, Ana ayatullah al-uzma, I am the greatest sign of God. Or the Quran talks about Imam Ali alayhi salam being Naba'ul Azim, the great event. So therefore, these are all signs of God. And of course, as we have approached the month of Muharram, of the great signs of Allah is Imam Hussein alayhi salam in his martyrdom. So when we take this verse, 22:32, to mean whoever honors the symbols of God, and indeed it is of the piety of the hearts, that one of the instances of this is remembering Imam Hussein alayhi salam and what befell Imam Hussein in his musibat, and learning from the lessons of Imam Hussein alayhi salam, of the event of Karbala. Another word in this verse, so we talked about what sha'a'ir means. Another word is ta'zeem. That means to honor. But does ta'zeem, to honor, just mean externally or only superficially? To only have, say, nice banners around our homes or our Husseinias? Does it mean only to yell, Ya Hussein, even though these are very good things? But does it also include the inner proportions of Ashura? And that is that our mind becomes Ashura'i. That means that we learn from the lessons of Imam Hussein and we become Husseini. It means that Imam Hussein alayhi salam stood against injustice, stood against oppression. And that we fight against oppression in the same way. Our minds are set with Imam Hussein. Does it also mean that Imam Hussein alayhi salam, when we talk about ta'zeem, means that the message of Imam Hussein comes in our hearts? It gets instilled in our hearts. Our hearts become Husseini. We become closer to Imam Hussein. It becomes a fire for us that will never be extinguished. Another interesting part of this verse, so we talk about, and whoever honors the symbols of God, indeed it is from the piety of the hearts. So it is a sign of taqwa. And as you know, taqwa al-qulub, because the place of taqwa is the heart. The place that commands the entire body is the soul. The heart is another, word for the soul. So the whole soul tells us what to do in terms of the inclinations that it has for the good. So once the soul is linked with Imam Hussein alayhi salam, this is a pious soul, and this soul will begin to do ta'zeem,
and to glorify, to honor the signs of Allah. So congratulations to you, brothers and sisters, that you are part of the Majlis of Imam Hussein. We know that the world is suffering right now. We know that it's very difficult. Our hearts are in the masajid, our hearts are in the Husseyniyas. Last year, we think of where we were this time last year, inside the Husseyniyas. But it is okay, because now each and every house has become a Husseyniyah. Each and every house has become a place where the sha'a'ir Allah has become ta'zeem. The signs of God, the symbols of God have become honored and glorified. When we look at the events of Karbala, when we look at the life of Imam Hussein alayhi salam, we see that the first part of ta'zeem has been done by God. He himself has shown the greatness of Imam Hussein. Where? In his holy book. Even when Imam Hussein alayhi salam was a child in the Quran, look at many verses of Imam Hussein in the Quran where Allah has done ta'zeem to Imam Hussein. He has shown humanity who Imam Hussein is going to be, who he is now. Look at 361, the very famous verse of Mubahila. In this verse, you see that the Christians of Najran come and they write, the Prophet of Islam writes letters throughout the world, and they come for Mubahila, a dua contest. And whoever is going to be wrong is going to be cursed and damned. And we see Allah in the Holy Quran talk about bringing abna'ana wa abna'akum, bringing your sons. And who did the Prophet of Islam bring? The holiest person to do dua. He brought, because Mubahila is in the year of the 9th of Hijrah. Imam Hussein, Hassan, Imam Hussein were born around the third year of Hijrah. So about 5 or 6 years of old age, the Prophet of Islam brings Imam Hassan and Imam Hussein, 5 and 6-year-old children, for a very serious matter that is Mubahila, that whoever is going to be wrong and whoever is going to do dua less or whoever is going to lose is going to be damned, is going to be ruined. So when we look at ta'zeem, Imam Hussein alayhi salam has become mu'azzam in the Holy Quran since he was a child. In Mubahila, instead of your sons, the Prophet brings his grandson. And of course, the verse has, instead of all of women, he brings Sayyidah Fatima Zahra. And instead of himself or with himself, he brings Ali ibn Abi Talib, who is the soul of the Prophet of Islam. So when the Christians of Najran saw the beautiful face of Imam Hussein and the Ahlul Bayt, they were smart. They were much smarter than the Bani Umayyah. They knew not to challenge such a holy family. They knew not to challenge such people, that they backed off. Some of them even became Muslim because they saw that face. But the Muslims, they need to learn from the Christians in the story that when you see such figures like Hussein ibn Ali, and you see the light of Hussein ibn Ali, and how they say the Christians said, if they did dua, they would uproot the mountains. You should not challenge this family. You should submit to this family, because they are of sha'a'irullah. They are of the signs of God. They are of the symbols of God. Do not mess with the symbols and the signs of Allah. And you see that the Bani Umayyah, not only did they not honor the signs of God, they beheaded and made shaheed, the sign of Allah. So we see from this verse what it means that Allah has done ta'zeem of Imam Hussein alayhi salam, what it means for people to martyr him, as if they have martyred the signs of God. We see other verses, the purification verse, the ayat tathir. It's very important to know that in Sunni and Shia traditions about Mubahila, about the purification verse, the verses that have done ta'zeem of Imam Hussein, that have shown Imam Hussein to us, that Allah has glorified him. We see that nobody else was brought with the Ahlul Bayt. Nobody else was brought with Imam Hassan, Imam Hussein. Nobody else was brought with them, because nobody is paralleled with them. And we see in the purification verse that we learn that Allah intends only to remove from you
the impurity of sin, O people of Prophet's household, and to purify you with an extensive purification. He wants sin not to happen for you. You are infallible, this verse is saying. So what other verse and who else is this verse applying to? Imam Hussein alayhi salam, his brother Imam Hassan, his father Imam Ali, his mother Imam Sayyidi Fatima, and his grandfather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we see that the Quran has done ta'zeem many of the verses of the Quran. When Imam Hassan alayhi salam was sick and Surah Insan was descended, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا, that we feed you only for the continence of Allah. We wish not for you to reward or gratitude. When Imam Hassan alayhi salam was sick, the Prophet of Islam told them to fast collectively for 3 days and to fulfill their vow. The Ahlul Bayt fasted for 3 days. And then they gave their food for the first night to those that are in need, to the yatim, to the miskeen, I believe, to the those that are captives. And 3 nights, some of the narrations say 3 nights, some say 1 night. And they gave their own food and they did not have iftar. And many verses of the Quran, Surah Insan, has come down for the Ahlul Bayt. So this verse came down for Imam Hussein alayhi salam. At such a young age, he gave his food. So Allah does ta'zeem of Imam Hussein alayhi salam in the Quran. So this is the first part. And we see more traditions about the ta'zeem of Allah, of sha'a'ir Allah, to tell us that Imam Hussein alayhi salam is someone very important. As you know, the very great prophet, the great companion of Imam Ali alayhi salam, Maytham al-Tammar. And Imam Ali alayhi salam tells him of the future. You can look at Amaliya Saduq, and in this story, he tells him what occurred to Imam Hussein alayhi salam. And Maytham al-Tammar says, Imam Ali told me everything, including wild beasts of the forest, the fish of the oceans, and the birds shall weep for him. So what does that mean when the fish in the oceans, the wild beasts in the forest will cry for Imam Hussein? Because this is all Allah's kingdom. He wants to do ta'zeem, to glorify, to honor Imam Hussein alayhi salam. So you look at this glorification from the Quran, from all of creation. Look at the glorification of Imam Hussein alayhi salam with Prophet Adam alayhi salam. You see that when he made that mistake, and for many years, he was seeking Allah's forgiveness, but then he mentions these holy names, mentions the name of, it says, Ya Hamid Bihaqqa Muhammad, or praised on behalf of Prophet Muhammad. And then Ya Ali Bihaqqa Ali, oh high, on behalf of Imam Ali, of Ali ibn Abi Talib, because he knew of such people. And then he comes to the name of Hussein. And in this tradition, in Bihar has this section, Bihar al-Anwar has a section of the prophets remembering Imam Hussein, or crying for Imam Hussein. He begins to cry, he begins to think, his tears begin to flow. Hence, a very heavy sense of sorrow comes from Prophet Adam's alayhi salam's heart. And Jibreel comes and informs him of the calamity of Imam Hussein. And Adam asks, what is this calamity? And in the tradition, it says, Jibreel told him that when he will be martyred, he will be thirsty, he will be estranged, he will be alone with few companions. His thirst will be so severe that it will prevent him from seeing the sky like smoke. No one will help him. They will slaughter him and will take his and his companions' heads to different cities, and his family will be taken as prisoners. Therefore, Adam, this is the tradition, the translation I'm reading for you. Therefore, Adam and Jibreel cried like mothers who lost their children. Jibreel and Adam, Prophet Adam, they were crying.
So this is ta'zeem of Allah. Allah is showing the first noble prophet, the first human that he has, that Imam Hussein is great, that Imam Hussein will give a great sacrifice. Prophet Nuh in the same way, look at the traditions in Bihar al-Anwar. Prophet Nuh in the same way, that his ark reaches Karbala and does not go forward. And there he is informed of Imam Hussein alayhi salam and his martyrdom. Prophet Isa alayhi salam, Prophet Jesus, the son of Mary, when he was crossing through the land of Karbala, he sits, فَجَلَسَ Isa, and he sits, and the Hawariyun, the disciples around him sit, and Jesus alayhi salam begins to cry, and they ask him, why are you crying, Isa ibn Maryam? Why are you crying? And he tells them that, do you know what land this is? And they replied, no. He says, this is the land that the young of the messenger of Ahmad, the son of the messenger Ahmad and his son, and the young son of the noble pure, the pure, the distinguished in chastity, will be buried here. And then he says, you know, his mother is similar to my mother. So the prophets, they all cried for Imam Hussein. Allah taught them about Imam Hussein. Why? Because the first step of Karbala, for us to realize the greatness of Imam Hussein, the greatness of Karbala, it is ta'zeem from Allah. He is honoring, he is showing the greatness of the signs of God. He wants people to remember Imam Hussein. And we see by our holy prophet of Islam, we see from Sunni sources, not only our sources, that there was a piece of soil that the Prophet gave to Salama. This is in Al-Kamil fi Tariq. And that he told her that whenever the soil becomes covered with blood, know that Hussein has become martyred. She lived on to see Imam Hussein leave Mecca and Medina towards Karbala. And then that very day of Karbala, the day of Ashura, it becomes covered with blood and she begins to cry. So we see the first step is from Allah, his prophets, Allah in the Quran. And we see also after the martyrdom of Imam Hussein, in terms of creation, Tabaqat ibn Sa'd, I don't know if you heard this book or not, is a very old book, talks about the redness of the sky after Imam Hussein is martyred. In our sources too. Ibn Asakir, I believe, he talks about the recitation of the Quran by the head of Imam Hussein in Sham. It is a book about the history of Sham. So you see, Allah is honoring the great symbol of his religion, Imam Hussein alayhi salam. But who was the first person to cry for Imam Hussein? Who was the first person to have people remember Imam Hussein? It was none other than Zainab salamullah alayha. Same reason you have named your center Zainabiyya. The first person to cry for Imam Hussein, the first person to have people cry for Imam Hussein after his martyrdom was none other than Lady Zainab, the tears of Lady Zainab. We all cry for Imam Hussein, but how are the tears of Lady Zainab compared to our tears? When she comes to the ditch and where the martyred body of Imam Hussein is, and begins to cry, Hada Husaynun murammalun bid-dima. He's covered, twisted in blood, muqatta al-a'da. His body parts are dismembered. She causes the people to remember Imam Hussein. She does ta'zeem of Imam Hussein. Imam Sajjad, also one of the first people to remember Imam Hussein alayhi salam. When the caravan of Imam Hussein alayhi salam comes back to Medina, and he has Bishop Jadlam, he has him recite poetry and people to gather for Imam Hussein alayhi salam. So we see that this ta'zeem, this remembrance, is done by the prophets, from Adam to our prophet, to Lady Zainab, Imam Sajjad, Imam Bagh alayhi salam, he had Kumayta Asadi, Imam Sadiq alayhi salam, he talked about narrations that whoever weeps for Imam Hussein alayhi salam, paradise will be wajib for him. Imam Rida alayhi salam had Di'b al-Khuzai, and they would have people recite for the Majlis of Imam Hussein alayhi salam.
So we see that this first step is done by Allah and has been done by the Ahlul Bayt alayhi salam, has been preserved by them. So it is our duty now to continue this ta'zeem, to continue this glorification. And what do we mean by this glorification? We mean that one, our minds, we learn from Imam Hussein. We don't only take this as just culture, even though this is a good culture. This is a beautiful culture. We say that the love of Imam Hussein is mawdu'i. Even if it doesn't cause you, which is impossible, even if it doesn't cause you to do anything, just loving Imam Hussein itself is good. Even if it just does that. Even just doing matam and nothing else changes, which is impossible. But even that is good itself. But it is to take that and make it tariqi, in a path for you, a path to change your mind, change your outlook in life, to become Husseini, to think like Imam Hussein alayhi salam, to think about just the exact things that are important for Imam Hussein become important for you. Imam Hussein stood up against a tyrant, stood up against Yazid, and he gave his blood. He was martyred to oppose this tyrant. So we should not be indifferent when we see injustice around us, when we see racism around us, when you see what they're doing around the entire world. Should at least, our mindset should be in a way that this is wrong. We should be trying to remove this dhulm. So it's that mindset. Imam Hussein alayhi salam, Karbala is the mindset of repentance. That Islam, that a human life, there's no dead end. You could always turn back. You could be like Hor, and you could be Yazidi, but in a few moments you could be connected to Imam Hussein, and you become Husseini. You become from a person that will dwell in hell to a person that will dwell in heaven. When we talk about doing ta'zeem, so we're talking about changing our minds, inshallah, this Karbala, these 10 days. We talk about our hearts, and we teach our stories to our children. We have traditions that the Prophet of Islam says, teach 3 things to your children. Teach them the love, or the Imams, to teach them the love of the Prophet, teach them the love of the Ahlul Bayt, and teach them the recitation of the Quran. So we take our children and bring this Husseiniya to our own homes. We're teaching them practicing reciting Ziyarat Ashura, practicing reading the verses of the Quran about Imam Hussein, practicing doing matam lutmiya, practicing crying for Imam Hussein, because it is a relationship. Just how when we're raised with this love of Imam Hussein, most of us, this is something to share with our children and to instill in their hearts, to do ta'zeem to our hearts and the hearts of others, inshallah. And the third is our spirit, that we want, inshallah, that our spirit to connect. We want to take our spirits to Karbala to see what happened around 1400 years ago. We want to take our spirits to the shrine of Imam Hussein and to connect to Imam Hussein. We want to take our spirit and connect to Imam Mahdi, that twice in Ziyarat Ashura, it's a ziyarat for Imam Hussein, but you mentioned Imam Mahdi. Inshallah, the following night, we'll be talking more about Ziyarat Ashura, inshallah. We're going to recite a little bit of Musibat right now, inshallah. We have a little bit of time, and one of our dear brothers is here who's going to recite. I'm going to start, inshallah, and we're going to do some of the Musibat of Muslim ibn Aqil. Before this remembrance of Muslim ibn Aqil, if there's anything you would want me to do or you want us to do, please let us know, and how we're doing on time, if everything is okay. Yes, brother, we are doing well on time. We can, inshallah, once you're done, we can have Brother Mahdi read the Musiba. Inshallah. Right. Inshallah. So Muslim ibn Aqil, as you know, is the ambassador of Imam Hussein alayhi salam. So what does that mean to be an ambassador? You must be someone very important. You must have a very high station. So Muslim ibn Aqil alayhi salam was sent to Kufa. And as you know, 18, maybe 30,000 people, they came to do istiqbal and come forth towards Muslim ibn Aqil and to pledge their allegiance to him.
But the governor of Kufa was a mild person. He did not want to oppose Muslim ibn Aqil. As you know, the Kufans have written a lot of letters. So Yazid replaces him with a very treacherous man, Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah ibn Ziyad was a resourceful person, and he was ordered to go to Kufa to capture Muslim ibn Aqil and to imprison him or to kill him. So this is around the 7th of Dhul Hijjah. So we're in the 1st of Muharram. This is around, say, 23 days ago. And Muslim ibn Aqil was first in the home of Mukhtar. They find out he's in the home of Mukhtar Thaqafi, then he goes into the home of Hani ibn Urwa. And then, because he knew that the situation was not safe, he leaves his two children, with his two sons. Then he begins to go in Kufa and to look for a place for him to seek shelter, and that is the home of Tawa. This lady by the name of Tawa gives him shelter, and there they find that Muslim ibn Aqil is there. The son of Tawa wants to get a prize from Ubaydullah ibn Ziyad and exposes Muslim. But when we compare Muslim ibn Aqil, this is where our musibat starts, and they begin to fight him, and Muslim kills a lot of people. And he's, as you know, these are champions, these are swordsmen, kills a lot of people. But then the numbers are so many, they begin to surround Muslim ibn Aqil. And there's two similarities tonight. I'm going to say these two similarities and let Brother Mahdi continue. One is Muslim ibn Aqil, just how Imam Hussein alayhi salam, he was hit with rocks. They threw rocks at Muslim ibn Aqil and also at Imam Hussein alayhi salam. As he says in Al-Futuh ibn A'tham, "Ma lakum tarmunani bil hijara." Why do you throw rocks at me? Kama turma al-kuffar, just like you throw rocks at unbelievers. So his first similarity to Imam Hussein alayhi salam was that Muslim ibn Aqil, rocks were thrown at him, just like the holy head of Imam Hussein alayhi salam, the day of Ashura, atahu hajarun ala jibhatihi hashamaha. They threw rocks at Imam Hussein. They threw a rock at Imam Hussein's forehead and opened it up. There's also another similarity that he has to Imam Hussein, and that is his children. Imam Hussein sacrificed many children at Asqar, you have. And Muslim ibn Aqil had his two tifls. And some, you go to Iraq, you do ziyarat. His two tifls later on were martyred. But tonight I want to talk about one of his tifls. That is his daughter. Just how Imam Hussein alayhi salam left. His daughter was in Sham and she became martyred in Sham, Lady Ruqayya. Muslim ibn Aqil had Hamida, a daughter that was with Imam Hussein. And they say in the books of history, and after they martyred Muslim ibn Aqil, Imam Hussein takes this daughter and she gets surprised and caresses her and says, "Are you dealing with the way you're talking to me, the way you're dealing with me as if I am an orphan?" And she finds out from the way that Imam Hussein would caress her that her father had become martyred. And this says in the stories, in his books of history, that now I am your father. He tells Hamid after Muslim ibn Aqil is martyred, now I am your father. And my daughters are now your sisters. But Lady Hamida bint Muslim ibn Aqil was one of those that in the day of Ashura, when they came to attack the tents of Imam Hussein alayhi salam, this little girl was trampled under the horses of the enemy. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد
عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Tonight we remember Muslim ibn Aqil as he was alone in the streets of Kufa when those Kufians left him all alone. And he wanted to reach out to his Mawla and tell Imam al-Hussein, Hussein, don't come to Kufa, don't come to Kufa, don't come to Kufa, Hussein. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa alone. Roaming the windy streets of Kufa alone. Roams the only man of Kufa alone in the dark cold streets of Kufa, his eyes full of grief, restless like the wind, with eyes that rain only affliction. He cries out, Hussein, don't come to Kufa. These Kufians have no trace of shame. He cries out, Hussein, don't come to Kufa. These Kufians have no trace of shame. All those people who said we're with you, all their words were just an illusion, and their letters were only to deceive you. These Kufians have no future, they await you with rocks and weapons. They have fouled the ranks of the enemy. Hussein, don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa, everyone. Hussein, don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa alone. The night of Kufa has now set in alone. A trace of fear has come over alone. Roams the only man of Kufa, kneeling on the ground, weeping with despair, raising his hands, beating on his head. He cries out, Mawla, how can I reach you?
to tell you to stay away from here. He cries out, Mawla, how can I reach you? To tell you to stay away from here. All those swords that swear to defend you, now they have raised up to behead me. There is not even one true man in them. All those hands that swore to feed you, now they have picked up rocks against me. All these Kufians have no trace of shame. Hussein, don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa, Hussein. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa alone. Only wind and moonlight with him alone. Not a single soul to help him alone. Through the dead alleys of Kufa, limping from his wound, the thirst weighing down, walking confused, weeping through the night. He cries out, Mawla, oh please stay away. These Kufians have lost all senses. He cries out, Mawla, oh please stay away. These Kufians have lost all senses. All those houses that promised shelter, all their doors have shut. They have left me hungry, roaming through the cold, lonely streets. All those promises of protection now I see ahead. Prison and chains, oh my Mawla, please don't come to Kufa. Hussein, don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Hussein, don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa, Hussein. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Don't come to Kufa. Allahumma salli ala فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حات به الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. الأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاكم الله خير جميعا. أحسنتم متفلاتي.
Maulana, Jazakumullah khair. May Allah bless you, and thank you, Zainawiyya Center, for allowing me to be a part of your majlis. May Allah bless and protect you at Tamas al-Dua, inshallah. Please join us tomorrow too, Brother Mahdi, inshallah. It'll be my pleasure. Jazakumullah khair. Thank you for this honor. Jazakumullah khair. Thank you so much. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Durud par Muhammad wa ali Muhammad. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر زہرا کے لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ تھا کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا غضب ہے اس آس پہ زندہ ہوں اس آس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا ہے چاند محرم
کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر صحرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد Where's the mic? No, I just kept it over there. Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللهم صل على محمد توجه لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. I just kept it over there. محمد وآل محمد salawat. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي وسيدي أبي عبد الله الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخوتي وقرابتي وأهل بيتي وجميع المؤمنين والمؤمنات سيما من قلدنا الدعاء والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموجود. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبني عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي قدم صدق، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابه بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية
ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. all together إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به الأول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم سجود do the سجود and let's do this now. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات هذه الليلة ليلة الجمعة توجهوا إلى الله. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وخدمة الحسين بالذات رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, we will, Mu'mineen of Indianapolis and people who are watching this program, we will have our Majlis 2 for tomorrow, 7 p.m. Sharp. And we will have Sheikh Sayyid Abbas Razavian providing his lecture. Thank you. Inshallah, see you tomorrow, 7 p.m. sharp.